I think we need to consider the impact of human activities on the environment and find ways to protect our natural resources for future generations. 우리는 인간 활동이 환경에 미치는 영향을 고려하고 미래 세대를 위해 우리의 자연 자원을 보호할 방법을 찾아야 한다고 생각해요. I believe we should start by raising awareness about the importance of nature, conservation, and the consequences of environmental degradation. We can also implement stricter regulations and policy to prevent further damage to our ecosystems. Additionally, investing in sustainable and renewable energy sources can help reduce our reliance on fossil fuels and minimize pollution. Lastly, education and advocacy are key in promoting a culture of environmental responsibility and encouraging individuals to take action in preserving our natural environment. 제가 생각하기에는 우리는 지속 가능한 농업 방법과 쓰레기 관리를 통해 환경 파괴를 최소화하는 데 중점을 두어야 합니다. 또한 지구 온난화와 산림 파괴와 같은 문제에 대한 국제적인 협력과 대책 마련이 필요합니다. 이리라 살아가기 위해서 자연을 지키는 것이 중요하다는 사실을 보다 많은 사람들이 이해할 수 있도록 교육 시스템과 홍보 활동을 강화하는 것도 중요하다고 생각합니다.